Hi, I'm Joy. Welcome to our channel. Today, I want to share how to use an adverb. For example, say time is an adverb. See, yesterday, the word yesterday gives us time sense. So, time tells about what went. Went is the verb in this sentence. Yesterday went. So, the word yesterday qualifies the verb went. ഇന്നലെ ഞാൻ ഡൽഹിക്ക് പോയി എപ്പോൾ പോയി ഇന്നലെ പോയി സോ ദ വേർഡ് യെസ്റ്റർഡേ is an adverb. Okay, we can ask a question where. So the word where എന്ന വാക്കുകൾ നമുക്ക് adverb ആണ്. Okay, so here in this sentence yesterday is last. See the next sentence. Yesterday I went Delhi. Yesterday I went Delhi. So here we use the time first of a sentence. That means സമയം എന്നത് ഒരു സെന്റൻസിൽ നമുക്ക് ആദ്യമോ അവസാനമോ ഉപയോഗിക്കാം. Okay, we can use time in a sentence either first of a sentence or the last of a sentence. ഒരു സെന്റൻസിന്റെ ആദ്യമോ അവസാനമോ ഉപയോഗിക്കാം. അതാണ് വാക്ക് ആ ടൈമിംഗ് വേർഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട പൊസിഷൻ. Okay, see another sentence. He made is the verb. He made a speech. He made a speech. He made a speech. Speech is the verb in this sentence. Okay. He made a speech where? The verb in the school. In the school. Where? The verb. W-H-E-R-E, verb. The word where. Where did he made the speech? In the school. So where? Then when, if we asked when, yesterday. So here two adverbs are there. One is where and the another is when. ഇന്നലെ അവൻ സ്കൂളിൽ ഒരു നല്ല സ്കൂളിൽ പ്രസംഗിച്ചു. ഓക്കെ, എപ്പോൾ, എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്കൂളിൽ, എപ്പോൾ, ഇന്നലെ. So നമുക്ക് where, if we ask a question where, we will get an answer in the school. When, we will get an answer, that is yesterday. So the word where and when, I mean in the school and yesterday, these two words qualify the speech. Speech എവിടെ നടന്നു? ഇന്ന് സ്കൂളിൽ. എപ്പോൾ നടന്നു? Yesterday. Okay, let us see another, the same sentence, one more. An excellent speech. When the speech എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, we can say how is his speech? When the speech എങ്ങനെ ഉണ്ട്? Excellent speech. നല്ല speech. He made an excellent speech. Again, where? In the school. Where? In the school. When? Yesterday. When? So ഒരു സെന്റൻസിൽ ഒന്നിലേറെ ക്രിയാ വിശേഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഓർഡറിൽ വരണം. ഏത്? ഹൗ, വെയർ, വെൻ, ഈ ഓർഡറിൽ വരണം. നമ്മൾ ആദ്യത്തിൽ കണ്ട് രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വെയർ, വെൻ, വെൻ എന്ന വാക്ക് അവസാനം ഉപയോഗിച്ചു. വെയർ ആൻഡ് വെൻ രണ്ട് അഡ്വർബേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യം വെയറും പിന്നീട് വെന്നും ഉപയോഗിച്ചു. അടുത്ത സെന്റൻസിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് അഡ്വർബ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഹൗ, വെയർ, വെൻ, ഈ ഓർഡറിലാണ് അഡ്വർബുകൾ സെന്റൻസിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്കിത് കൃത്യമായും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഹായ്, ബൈ. We will see you in the next class.